welcome. Many of you must have seen the American television hit show ER that depicts a 24-hour-a-day non-stop crazy world of emergency medicine. Now, if you think that is fiction, you want to find out what real life offers. In today's edition of Discovery, we live a day in an emergency unit, leading you through a tour of a typical emergency center here in Cameroon's capital, Yaounde. In this breathtaking adventure, you will not only discover an important and indispensable health facility we've got here in Cameroon, but you will also be schooled on what to expect when you visit an emergency center. Come with me. Hospital emergency departments and emergency centers are the de facto healthcare safety net for thousands of patients. Due to its vital and increasingly important role in providing healthcare. One of such facilities is the Emergency Center of Yaounde, also known as Centre des Urgences de Yaounde. It was constructed in partnership with the Korean government and inaugurated in 2015. Situated a few meters from the main entrance to the Central Hospital at the Mesa neighborhood, this reference emergency center is the first of its kind in Cameroon and the Central African sub-region. Just barely over 1 year after it went operational, its palmarès can never be overemphasized. In 2016 alone, the emergency center received a total of 15,802 patients, with over 2,748 in critical state. Yet, the mortality rate is as low as 3.87%. Far less than in other major health facilities in Cameroon. Though a health facility, like many others, and very close or literally attached to the Yaounde Central Hospital, this structure has a specificity and clear-cut assignment. Les missions du centre d'urgence ont été définies par le décret qui le crée. Le décret de juillet 2014, qui crée le centre des urgences, le tout premier, avait défini en article 1 les missions du centre. La première mission, c'est la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. C'est la première mission. La deuxième mission, c'est la prise en charge des urgences extra-hospitalières, qui est une mission assez importante. Vous savez que la cartographie des risques au Cameroun montre qu'il y a beaucoup d'accidents dans la voie publique. Il y a des axes qu'on appelle des axes accidentogènes. Alors, la médecine d'urgence devrait commencer à ce niveau, dans le lieu de l'accident, jusqu'au niveau du centre des urgences. C'est ça qu'on appelle la médecine extra-hospitalière. C'est une des missions de ce centre. À côté de ça, il y a la participation à la prise en charge des catastrophes. Le centre d'urgence organise la prise en charge de grands événements, des grandes épidémies et des grosses catastrophes. Vous venez de vivre une catastrophe ferroviaire des écarts et vous avez vu la participation du centre d'urgence dans la prise en charge globale des victimes de cette catastrophe ferroviaire. Et la quatrième mission du centre, c'est la mission de formation. La formation du personnel médical, la formation du personnel paramédical, la formation du grand public en termes de gestes de secours. Et c'est une mission pas les moindres du centre d'urgence, mission auquel le centre d'urgence s'attelle depuis qu'on a ouvert ce centre. Nous essayons d'accomplir nos missions. Je pense qu'au fur et à mesure, nous atteignons progressivement nos objectifs. Under ideal circumstances, the Yaounde Emergency Center would serve only those patients who are seriously ill.
But because circumstances are not ideal, and despite its triage policy, the Yaounde Emergency Center has become a default option for patients who lack financial access to private medical services, dread the long queue in hospitals, or by virtue of the emergency medical treatment and national law obliging hospital personnel to see all patients who present to the emergency department. Consequently, the Yaounde Emergency Center is often crowded with patients with diverse complaints. La première cause d'admission aux urgences, c'est les causes traumatologiques, les accidents de la voie publique occupent une place prépondérante dans la répartition des malades. Ils sont nombreux. Je vous ai dit que nous recevons beaucoup d'accidentés. C'est la première cause d'admission aux urgences. Après ça, nous avons des causes médicales. Les causes médicales, c'est les grands syndromes médicaux qui arrivent chez nous, d'eux-mêmes ou alors sont transférés. Il s'agit des accidents vasculaires cérébraux, les AVC, qui sont beaucoup plus ischémiques que hémorragiques. Vous avez des grands syndromes pathologiques cardiovasculaires qui sont en décompensation, comme le diabète, comme le syndrome coronarien aigu, qui sont reçus de manière fréquente et qui arrivent dans un état de décompensation avancé dans nos services. À côté de ça, il y a des pathologies qu'on ne croyait pas assez sérieuses, comme des morsures de serpent. It is often said health is wealth. But how much wealth does it take to have such first-class emergency care? In the heat of the pain and suffering, what has money got to do with it? En général, la médecine d'urgence coûte excessivement cher. Pourquoi elle coûte cher? Parce que quand vous arrivez aux urgences, c'est des gros malades. Les gros malades, c'est des gros soins. Les gros soins, c'est des grands examens. C'est des gros bilans. Imaginez-vous un patient qui est cassé de la tête jusqu'aux pieds. Il faut lui faire un scanner du cérébral, il faut lui faire un scanner thoracique, il faut lui faire un scanner abdominal, il faut lui faire un radio des membres, scanner corps entier. Ça a un coût. Ça coûte exagérément cher. Au Cameroun, nous sommes tout nouveaux. Et nous avons des instructions de la hiérarchie qui nous obligent de prendre en charge de manière inconditionnelle ces patients en urgence vitale avant de passer au paiement. L'hôpital est un hôpital de catégorie 2 selon la pyramide sanitaire. Nous sommes arrimés au prix qui existe. Nous n'avons rien créé. Les prix qui existent dans les formations sanitaires, de la même catégorie que nous. Je vais citer l'hôpital central de Yaounde, je vais citer l'hôpital Akintini à Douala, je vais citer l'hôpital Jamon. C'est des hôpitaux d'un même niveau de soins et qui ont une même tarification. Bien que nous soyons un centre d'urgence, nous n'avons pas créé une tarification à part. Non, nous sommes arrimés à cette tarification qui est déjà connue par les patients, bien que nous octroyons des soins pointus et des soins qui sont exigeants sur la prise en charge. Donc, c'est peut-être les gens estiment, voyant l'investissement que l'État du Cameroun a fait, voyant l'équipement qui est mis dans notre hôpital, les gens pensent que ça coûterait plus cher qu'ailleurs. Il faut le dire tout de suite, non. Nous avons les mêmes tarifs que les autres hôpitaux, de même catégorie que les centres d'urgence. Nous prenons en charge d'abord et les procédures de paiement se font après. Mindful of its very delicate and demanding mission, the Yaounde Emergency Center is constructed and equipped to meet its designed purpose. An imposing two-story building built on a 2,200 square meter space with an easily accessible entrance and tight security, vital for most emergency centers. Its spacious corridors makes way for easy circulation, and of course, an adapted lift
of 3 meter by 2 meter square for the easy movements of patients. This center has 2 major departments, the Administrative and Emergency Department. On the top floor is the Administrative Department, where you have the main offices to include the Secretariat and Accounting offices. A few steps down, it's the Emergency Care Department with 8 major services. The first is the triage service, situated at the right-hand side of the main waiting room, a specificity of an emergency center not found in any other health facility. It is the first stop, meaning patients arriving are immediately wheeled or ushered here to be triaged or categorized to ensure that the sickest people are treated first. The Yaounde Emergency Center uses the Canadian Emergency Department triage and acuity scale that categorizes patients between the level 1 to 5. Level 1 meaning resuscitation, level 2 emergent, level 3 urgent, level 4 less urgent, and lastly level 5 non-urgent. As of now, the consultation time at this triage is between 3 to 5 minutes, though it is expected to be reduced with time. The second is the Emergency Mobile Service, having several medically equipped ambulances in charge of either bringing patients in or taking them out of the center. In 2016, this service did over 800 displacements. There is also the Emergency Medical Service, as well as the Emergency Surgical Service, with 2 fully equipped operation theaters. These operating theaters have equipments such as surgical lights, surgical tables, pendants, hybrid room solution, and patient support system with a centralized oxygen machine. Who can talk emergency medical care without mentioning reanimation and intensive care services? Comme on dit soins intensifs, c'est vraiment des soins poussés. D'accord. Comme par exemple, là, on a un organe vital à sauver, qui est ça, pour l'instant, c'est le cœur et le système respiratoire. Donc là, on se focalise dessus et puis dès qu'on lève l'urgence, on vous renvoie dans on appelle le médecin concerné, par exemple le cardio, lorsqu'elle sera stable pour son embolie. Donc c'est beaucoup plus les soins basés sur des organes, mais de façon plus poussée, spécialisée. Yes, these services are the pride of the Yaounde Emergency Center, with crucial machines that have been used to save thousands of lives. The high-tech imaging center carries a scanner, X-ray and echography machines. Another basal service is the up-to-date and well-equipped laboratory with an indispensable blood bank. Ça va faire partie intégrante de la prise en charge du patient. C'est-à-dire que le médecin va avoir une impression diagnostique et nous, on va participer à l'affinement du diagnostic en lui donnant les résultats des analyses qu'il va demander. Ça peut être quelque chose qui va permettre de confirmer l'impression diagnostique qu'il a ou alors de donner une autre orientation. Et à ce moment-là, on peut lui suggérer de faire des analyses complémentaires. Bon, on a quelques paillasses pour travailler. La première paillasse, c'est pas une paillasse, mais c'est quand même considéré comme telle, c'est l'enregistrement des échantillons.
quand le prélèvement a été fait, le prélèvement arrive ici et on enregistre. Je disais, ça, c'est l'appareil qui fait ce qu'on appelle la numération. La numération, c'est vraiment l'analyse standard en biologie et qui permet d'avoir pratiquement toutes les informations sur le sang. La numération, elle se fait là. C'est un appareil essentiel, on ne peut pas fonctionner sans. De toutes les façons, quand il ne fonctionne pas, on le sent au laboratoire. Là, c'est la station de biochimie, comme je vous ai dit. Si vous avez quelqu'un qui est arrivé dans un état de diabète, c'est une analyse d'urgence et ça se passe là, c'est la glycémie. C'est là qu'on va réaliser l'analyse de biochimie. Maintenant, pour les opérer, on va avoir besoin de faire la coagulation. La coagulation, ça va se faire sur ce petit automate là. Maintenant, sur quelqu'un qui a des problèmes avec des électrolytes, ça se réalise là. C'est également un examen d'urgence. Alors là, c'est l'équipement qui nous permet de faire toutes les analyses d'urgence cardiaque et puis les sérologies. Ça s'appelle le mini-vidas. In 2016, this laboratory carried out over 9,000 tests. Not forgetting the pharmacy service, loaded with emergency medications, affordable and adapted to the frequent emergency cases brought into this center. L'importance d'une pharmacie dans un centre d'urgence n'est plus à démontrer. Il intervient non seulement pour l'accessibilité du médicament aux patients et pour la rapidité d'action, ce qui a un effet direct sur la rapidité d'action des médecins urgentistes, internistes et autres. It might not be a major service, nevertheless, the laundry service is worth mentioning because of the selfless, dangerous and complicated nature of the job. Found at the tail end of the Yaounde Emergency Center, this service has a personnel of 5 people working 24/7. They scrub the blood, sweat, excrement and other waste in order to make available clean sheets and scrubs for patients and the medical staff. Just with few machines, these people do the dirty job for the sparkle. As we say, il n'y a pas de sous-métier. One of the most amazing aspects of the Yaounde Emergency Center is not only the outstanding building and sophisticated machines, but it is the young, dynamic, professional and dedicated staff. Their pictures and phone numbers pasted in front of their offices is proof of their availability and readiness to step up public relations. The Yaounde Emergency Center has a strong manpower of 345 workers, amongst which are 41 medical doctors, 195 paramedical personnel, 41 administrative staff, and 68 support staff. Apart from the local staff, the center has backup medical staff from Korea, made up of 1 emergency doctor, 3 nurses, and several volunteers. As strong as their machines, they are able to work well over 27 hours and under the high-pressure nature of emergency room, attend to numerous patients, speak with hysterical family members, or provide care and hope to often exasperated patients, a task or calling not for everyone. Là, le personnel des ressources humaines, c'est des ressources humaines spécialisées. C'est des gens qui ont fait des formations en médecine d'urgence, qui travaillent aux urgences. Vous savez, ils ont des unités de valeur à valider, ils ont des gestes urgents qu'ils doivent apprendre à faire, et ils sont capacités pour les urgences. Et c'est ce personnel que nous avons ici. Ils ont été formés depuis le début par nos partenaires coréens, et au fil des ans, ils font des recyclages. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont des personnels spécialisés en matière d'urgence. With an exceptional personnel and effective machines, the Yaounde Emergency Center has achieved a lot just a few years after its creation.
Concerning training, the Yaounde Emergency Center has trained doctors specializing in orthopedic surgery and traumatology from the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences of the University of Yaounde 1. It has signed partnership with other faculties of medicine to offer internship to 4th and 5th year medical students. Meantime, the Yaounde Emergency Center also receives student nurses from different public and private institutions within the framework of their academic internship. In relation to outpatient emergencies, in 2016, this center carried out well over 800 displacements and transportation of emergency cases. Their services were also visible during the SHADZEKA train accident in 2016, during which hundreds of lives were saved due to their intervention. However, because roses come with thorns, the Yaounde Emergency Center has its own share of challenges. Le challenge, c'est que le centre, parce qu'il est nouveau et parce qu'il a envie de rester un centre de référence, doit avoir un personnel qualifié. Donc nous avons des besoins en ressources humaines qualifiées. Nous voulons commencer la formation en médecine d'urgence au Cameroun. Parce que ce centre devra être répliqué dans d'autres régions. Il faudra du personnel. Un personnel formé dans la prise en charge des urgences. D'où la formation en médecine d'urgence. Cette activité va être faite avec l'accompagnement des courriers, avec l'université de Yaounde 1, avec laquelle on va signer un partenariat pour que la formation en médecine d'urgence soit effective au Cameroun. Ça, c'est un challenge. Il faudrait qu'on y parvienne. Et c'est un challenge qui tient à cœur les pouvoirs publics, qui tient à cœur la hiérarchie. Le deuxième challenge, c'est sur le plan infrastructurel. Le centre d'urgence, sitôt commencé, on se rend compte qu'il est dépassé. Nous avons une capacité de 50 lits qui sont toujours en plein effectif, plein de malades. Et les gens viennent, les gens demandent des soins. Il faudrait penser à augmenter la capacité. Il faut penser à l'extension du centre pour recevoir le maximum de patients qui sollicitent les soins au centre d'urgence. En dehors du fait qu'il faut faire l'extension, qu'il faut former les gens, il y a un besoin en équipement aussi, qui va nous permettre de rester leader au Cameroun, dans la sous-région, dans la prise en charge des urgences. Cette année, nous, comme je disais tantôt, nous allons engager des processus d'acquisition des équipements en termes de chirurgie mini-invasive, en termes de colonnes de laparoscopie, en termes d'amplificateur de brillance, qui vont nous permettre d'opérer et de sortir les malades à temps réel, sans trop les traîner dans notre centre de santé. Donc vous voyez, dans ces soucis, ce challenge sur le plan personnel, ce challenge sur le plan formation, ce challenge sur le plan équipement. And though the list goes on, yet the drive to save lives overweighs the challenges. The Yaounde Emergency Center remains one of Cameroon's prominent health facility. Yet, it can only best serve its patients if certain rules are respected, information and sensitization are intensified. All right, this is how we saw it at the Yaounde Emergency Center. Hope you've discovered something new or you've added meaning to what you already know. The next time we meet, we will go practical to see how cases actually unfold here in this center. And until we meet again, stay blessed.